Hello friends, in this next video of standard 10th Science and Technology part 2, in which chapter number 6 animal classification, and in this animal classification now we are going to study the phylum Arthropoda. Now what is the meaning of Arthropoda? Here arthros means jointed and poda means legs. That means they have the jointed legs. म्हणून मराठीमध्ये यांना आपण संधिपाद प्राणी असं सुद्धा म्हणतो. अर्थातच हे संधिपाद असं ज्या अर्थी आपण म्हणत असतो तेव्हा ॲक्च्युली या ठिकाणी पायच फक्त संधलेले असतात असं नाही. एंटायर बॉडी इज शोईंग दी सेगमेंट्स. ओके, ऑल्सो दी अदर appendages are also showing the jointed structure. Therefore, now the first and typical characteristic of these animals is animals are with jointed appendages. This is the peculiar characteristic. These will show bilaterally symmetrical body, triploblastic, शरीर त्रिस्तरीय आहे. They are eucoelomate and segmented. And here the exoskeleton is in the form of chitin. Here chitin is a type of carbohydrate. But it is a complex structure. Single sex is present in the animal and the examples are crab, lobster, prawn. Crab म्हणजे खेकडा, lobster म्हणजे कोळंबी, प्रॉन झिंगा, स्पायडर कोळी आपल्याला माहिती आहे, स्कॉर्पियन, विंचू, मिलिपीड, सेंटिपीड पैसा किडा, त्यानंतर बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरू, हाऊसफ्लाय घरमाशी, मॉस्किटो, डास, हनीबी म्हणजे मधमाशी. हे सर्व प्राणी यांच्यामध्ये काही उपयुक्त आहेत, काही त्रासदायक आहेत, परंतु हे सगळ्यात सक्सेसफुल असे मानले जातात आणि त्यामुळं अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्रास देणारे जसे आहेत त्याप्रमाणे उपयुक्तसुद्धा भरपूर आहेत. या उपयुक्त सजीवांचा आपण योग्य त्या पद्धतीनं वापर करणं गरजेचं आहे. Now the next phylum is Phylum Mollusks. The term itself indicates these are soft-bodied animals. And also the body surface is slimy due to the mucus secretion, and hence these are called as mollusks. These are aquatic or can be terrestrial or marine or freshwater dwellers. They are triploblastic. That means they are having the 3 germ layers. They are eucoelomate. That means true coelom is there. No segmented structure is observed in these animals. And except snail, that means मराठीमध्ये ज्याला आपण गोगल गाय म्हणतो, ही सोडली तर बाकी सर्व प्राण्यांच्या मध्ये बायलॅटरल सिमेट्री दिसते. म्हणजे द्विपार्श्व सममिती या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये दिसते. इथं मात्र शरीराला पीळ बसलेला आहे. त्याच्या त्या कवचामध्ये प्राणी आतमध्ये जाऊन बसलेला आहे. त्याचा व्हिसेरल मास म्हणजे आंतरांग संहती त्या कवचामध्ये नेऊन ठेवलेली असते. अशा प्रकारचा हे शरीर आहे. तर व्हिसेरल मास इज कवर्ड बाय मॅन्टल म्हणजे एक प्रावार असं त्याला म्हणतात. या प्रावाराने वेष्टित असतो. इट सिक्रेट्स ए हार्ड calcareous shell, that means made up of calcium carbonate, and shell may be external or internal. In cases like these animals the shell is external. Here also shell is external, but in sepia, loligo, in these animals the shell is internal, or in some the shell is not present. These are unisexual animals.
that is male is separate and female is separate. The examples are bivalve म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण शिंपला म्हणतो ते प्राणी, स्नेल म्हणजे गोगलगाय, हा ऑक्टोपस, हे प्राणी यांच्यामध्ये येतात. ऑक्टोपस इज सपोज्ड टू बी दी मोस्ट क्लेवर ॲनिमल इन दी नॉन कॉर्डेट्स. Now, the next phylum is Phylum Echinodermata. The meaning of this word is echinos means spines and derma means skin. Spines are present on skin. That means in Marathi it is called as कंटकचर्मी प्राणी, ज्यांच्या त्वचेवर काटे असतील अशा प्रकारचे हे प्राणी. शरीराचे पृष्ठभाग या काट्यांच्या अस्तित्वामुळे खडबडीत झालेला असतो, टोकदार झालेला असतो. ओके, नाव दीज आर, दॅट मीन्स दीज स्पाइन्स आर कॅल्कॅरियस, दॅट मीन्स मेड अप ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन, or ossicles or plates are present on the body surface. These are found in the ocean only. These are triploblastic म्हणजे त्रिस्तरीय शरीर आहे. These are eucoelomate, that is true coelom is observed in these animals. These are radially symmetrical in adult stage and bilateral symmetry is observed in the larval stage only. Okay, now locomotion is by the tube feet, ज्याला मराठीमध्ये नलिका पाद असं म्हणतात. हे जे नलिका पाद असतात, या नलिका पादांच्या मधून पाण्याची देवाणघेवाण करून किंवा त्या ठिकाणी सकर सारखं चूषकांच्या सारखं हे ट्यूब फीटचं काम चालतं आणि त्या पद्धतीनं ते हालचाल करतात. सम ऑफ दीज ॲनिमल्स आर सिडेंटरी म्हणजे बैठे, एका ठिकाणी फिक्स राहणारे. त्याचं उदाहरण आहे सी अर्चिन. आता मित्रांनो, आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आपण महाराष्ट्रामधील मंडळी तर आपल्याला सिंधुदुर्ग किल्ला सर्वांना माहिती असेल. तर सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या मागील बाजूस म्हणजे पश्चिमेकडील बाजूस खडकाळ समुद्रकिनारा आहे आणि या खडकाळ समुद्रकिनाऱ्यावरती त्या ठिकाणी खडकांमध्ये खोदकाम करून हे सी अर्चिनची कॉलनी त्या ठिकाणी आपल्याला राहत असताना पाहायला मिळू शकते. अर्थात तिथं जाण्यासाठी आपल्याला समुद्राच्या ओहोटीची वेळ निवडावी लागेल. त्याचबरोबर तिथंच मालवणपासून एक 5-6 किलोमीटर दक्षिणेला गेल्यानंतर तारकर्ली नावाचं जे ठिकाण आहे, या तारकर्ली बीचवर आपण जर गेलो तर तिथं आपल्याला भरपूर हे स्टारफिश किंवा तारामासा पाहायला मिळतात. यांची जरूर आपण नोंद घ्यावी आणि जेव्हा शक्य होईल तेव्हा या प्रकारानं आपण त्यांचा जरूर शोध घ्यावा. सी कोकुंबर सुद्धा आपल्याला सिंधुदुर्ग किल्ल्याकडे जात असताना जर ओहोटीच्या वेळेला आपण गेलो तर हे सी कोकुंबर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. दीज ॲनिमल्स शो गुड ॲबिलिटी ऑफ रिजनरेशन. एखादा अवयव तुटला, एखादा भाग तुटला तर तो पुन्हा नव्यानं त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. त्याला आपण म्हटले रिजनरेशन. These animals are unisexual, that means either male is separate and female is separate. Examples are starfish, sea urchin, brittle star, sea cucumber. Now, the next phylum is Phylum Hemi. Hemi means half and chordata means the presence of notochord. But this notochord is present only in the proboscis part of the body. Here the parts of the body are shown as like this. Proboscis, that is shunda in Marathi, collar म्हणजे गळपट्टी, आणि दिस इज द ट्रंक म्हणजे संपूर्ण शरीराचा भाग, प्रकांड ज्याला म्हणतात तो. आता या प्रोबोसिस मध्येच फक्त यांचा नोटोकॉर्ड दिसणार आहे आणि म्हणून यांना हेमिकॉर्डेटा असं म्हटलं जातं. बॉडी इज डिवायडेड इंटू 3 पार्ट्स ॲज शोन नाव. These are called as acorn worms. These are marine animals and which live in burrows in the sand. And
they show one to many pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits म्हणजे काय? फॅरिंग्स म्हणजे घसा किंवा ग्रसनी असंही त्यांना म्हटलं जातं. यांच्या ग्रसनीला कल्ला विदरे असतात. श्वसनासाठी. दे आर युनिसेक्झुअल or some are bisexual, that means they will show the hermaphrodite condition. Examples are balanoglossus, saccoglossus, etc. Now the next phylum is Phylum Chordata, and as we have studied earlier that chordata will show the presence of notochord, presence of the pharyngeal gill slits, heart to the ventral side, and nervous system is to the dorsal side. Okay, in this phylum, now the first subphylum is Urochordata. Uro means tail region and chordata means the notochord. The notochord is present in the tail region only, and this is also in the larvae only, in the larval stages only, and in adults the notochord is absent. That means here notochord is present in the tail of the larvae only, and hence these are called as urochordates. Body covered by skin like test or tunic, a covering is there, and larvae are motile. That means त्यांची हालचाल दिसते, परंतु जेव्हा त्यांचा विकास होतो आणि ते ॲडल्ट म्हणजे प्रौढावस्थेमध्ये येतात तेव्हा म्हणजे मेटामॉर्फोसिस होतं, विकास होतो, तेव्हा मात्र ते जमिनीवर आधार घेतात आणि दे विल गेट दी सिडेंटरी मोड ऑफ लाईफ. बैठ्या पद्धतीनं त्यांचं जीवन सुरू करतात. दीज आर hermaphrodite. That means they will show both the sexes in the single individual. Examples are Hardmania, Doliolum, and Oikopleura, etc. Now, in the Phylum Chordata, the second subphylum is Cephalocordata. Meaning of this is cephalon means the ज्याला मराठीमध्ये आपण कपाल म्हणूया, म्हणजे शरीराच्या अगदी पुढील टोकापासून ते संपूर्ण शरीरभर अशा पद्धतीनं या प्राण्याच्या शरीरामध्ये नोटोकॉर्ड असणार आणि म्हणून यांना सेफॅलोकॉर्डेटा असं म्हणतात. हिअर नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट थ्रू आउट दी बॉडी लेंथ, संपूर्ण बॉडी लेंथपर्यंत स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेफॅलॉन अशी त्या नोटोकॉर्डची रचना असते. These are small fish-like marine animals. Pharynx is very large and they will show the pharyngeal gill slits. They are unisexual, that means male is separate, female is separate, and the example is of Amphioxus. Now, here the third subphylum of Phylum Chordata is Vertebrata, or it is also called as Craniata. Now, what is the meaning of these two words that we will see here? In this, notochord is present in the embryonic stages, but later on it is replaced by the vertebral column. Actually, this notochord gets ossified and it gets hardened so that bones are formed, and then bony structure is observed in these animals. That means आता इथं या व्हर्टिब्रल कॉलम तयार होतो म्हणजे पाठीचा कणा आढळतो, प्रत्यक्ष पाठीचा कणा अस्तित्वामध्ये येतो. दे शो वेल डेव्हलप्ड हेड, डोक्याचा पूर्ण विकास झालेला आढळतो. हिअर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द क्रॅनियम. Therefore, this subphylum is also known as Craniata.
they show the endoskeleton of either cartilage or of bones. म्हणजे यांच्यामध्ये कार्टिलेज म्हणजे कास्थी हे एंडोस्केलेटन असू शकतं, म्हणजे अंतर्गत कंकाल असू शकतं, किंवा हाडांच्यापासून अस्थींच्यापासून बनलेलं अंतःकंकाल असू शकतं. नाउ in this subphylum Vertebrata, the first, that is a superclass, is arranged, and that superclass is known as Agnatha. What is the meaning of Agnatha? A means no, and Gnatha means jaws. That means no jaws are here, jawless animals. And this group contains class Cyclostomata. What is the meaning of Cyclostomata? Cyclo means circular, stoma means mouth. Circular mouth is present in these bodies, and this circular mouth has teeth in the mouth cavity. Okay, the circular mouth with sucker, they will show the circular mouth with sucker. Also, these animals will show the soft skin. The body is not with the scales, that means scales are not present in these animals. Here paired appendages are absent. No need to move from one place to another place by their own, because these are ectoparasites, म्हणजे बाह्य परजीवी आहेत. इतर मोठ्या माशांच्या शरीरामध्ये हे दात घुसवून हे सर्क्युलर माउथ त्यांना चिकटवून त्यांच्यामध्ये असणारं रक्त किंवा शरीर रस हे शोषून घेतात, आणि तो प्राणी जिकडं जाईल, जसा वावरेल त्या पद्धतीनं आपोआप यांची हालचाल होणार आहे, आणि म्हणून यांना पेअर्ड ॲपेंडेजेसची गरज नाही, पर असण्याची गरज नाही. हिअर एंडोस्केलेटन ऑफ दीज ॲनिमल्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, किंवा ते कास्थीनी बनलेलं आहे. एक्झाम्पल्स आर पेट्रोमायझॉन अँड मेक्झिन एटसेट्रा.